मैं बॉटल लेता हूँ कोना बॉटल Shri Krishna
બહેનો બેસે ને તે બંને ખુશી ઉપર કોને બેસવું છે બહેનો બેસે બાકી બેસે બેસે અને આ બધી ખબર અમને સાહેબ તમારે સારું રાઈટ અત્યારે ખસી લેવું છું તમારા Good morning, Jai Shri Krishna. I just want to remind everyone, we're going to begin the puja now. Please check your cell phones and make sure that they're on silent. On behalf of the Patel family, I would like to thank all of you for being here this morning. Your prayers and condolences are greatly appreciated. यजमानभावे स्वस्ति तिलकं कुर्यात् स्वस्ति सुविनाशाख्या धर्मकल्याणवृद्धिका विनायक प्रिया नित्यं तान्तशक्तिं ब्रुवन्तु न
नारदातो भवन्तस्य यजमानस्य परायण यजमान देवस्य आशीर्वाद परायण मंत्रार्था सफला सन्तु सर्व मनोरथा दीर्घानागं मे देव सर्वदेव नमोस्तुते अक्षता च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता गृहाण परमेश्वर एन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन ताम् अनुबद्धामि रक्षे मातल भगन्ते वरुणो राजा भगं सूर्य बृहस्पति भगं इन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्त ऋषि यत्ते सुखे ते तु सौभाग्यं सौभाग्यो धरणीतले तेन सौभाग्यचिह्नं मे शरीरे धारयाम्यहम् हस्ते अक्षते पुष्पं गृहीत्वा ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः ह्रीं इष्टदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः गृहदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः माता पितृ गुरु सर्वेभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवता विघ्न विनायक सिद्धि बुद्धि महागणपति देवता सहित यमद्वार प्रवेशार्थे भगवान यमराजा सहित भगवती वैतरणी देवता सहित भगवती कामधेनु सहित पूर्ण पुरुषोत्तम देवेभ्यो नमो नमः पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुर्दे भवन्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुर्दस्तु सर्वप्रथम बेटा ब्याह जोड़ी करना भगवान मंदिर पगे लगो हमने प्रार्थना करो अपना अवस्थान करो अपने संस्कार करवानी अपनी जवाबदारी तब हमने बजाना कॉपी ये हमारी पूरी करी कायम માટે તમારી પાસે સૌમાં રહેવા મોકલવા છો તમે અમને આજ્ઞા આપો તો અમે પૂજા કરી તમારી પાસે મોકલી એવી પ્રાર્થના કરી કુટુ ખબાવનું બદમ पुनः हस्ते अक्षतानि एवं पुष्पं गृहीत्वा पुनः हस्ते अक्षतानि एवं पुष्पं गृहीत्वा ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः ब्रह्मोदक्ष विघ्नो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रोगदानन द्वादशनामानि विष्णुपते नमः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशने कमसा संग्रामे संगते चैव विघ्नतच्चन्द्रजाते शुक्लाम्बरं धरं देवं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धार्थ पूजित यशुरासुरे सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः लाभस्तेषां जस्तेषां कुतेषां पराजयेषां विद्यवशां हृदयातो जनार्दन विनायकं गुरुं भावो ब्रह्म विष्णो महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यात् सिद्धये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते युगस्मरामि यत् योगेश्वरः यत् पार्थो धनुर्गतशिविजो भुवि दुवानीति मतिर्मम सर्वेशारंभकारिषु देवादित्य ब्रह्मेशान जनार्दन हिं शरणागतदीनाथ परित्राणपरायण सर्वस्यास्य देवी नारायणे नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते विघ्न विनायक सिद्धि महागणपति देवता सहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः कर्मारंभे नमस्कारान् समर्पयामि गणना भगवान पटेल यहाँ मैं आज्ञा लई आप अपनी संस्कार की पूजा शुरू करते સૌથી પહેલો નમસ્કાર ગણપતિ દાદાને કરી દઈએ છીએ મંદિર ગણપતિ દાદાને પગે લાગો અને એ બાબત આપણે શું આપણે દુખાવ થાય क्या परेशानी चिंता नहीं गम गणपते नमः गम आरंभे नमस्कारान् समर्पयामि तो पानी बाल तुम्हारे नजीक खाते दाबाते तुम्हारी चमची पानी खाते पकड़ी जमरा पान करो पानी ले बजा करो पानी पूजा
Get the this food buffer right about find out and down to find the guys put here. Om aim atmatam sodhyami namah. Om aim vidyatam sodhyami namah. Om aim chittatam sodhyami. चौथे बार बात नीचे प्लेट में आप ना को अन आठ चो आप नीचे ना को. हस्तम प्रक्षाल्य हस्तम प्रक्षाल्य हस्तम प्रक्षाल्य. तो तमाम पांच तो सोचे मोटो वड़ी कौन है? समारा चाहे बात करता. यजमानः ते दीपं प्रज्वाल्य यजमानः ते दीपं प्रज्वाल्य यजमानः ते दीपं प्रज्वाल्य. एक अगरबत्ती खाली युवामती एक अगरबत्ती बदल पकड़ा एक एक खाली. यजमानः ते दीपं प्रज्वाल्य. बताइए वन बाय वन बदल आइटम बना पड़ा. यजमानः ते दीपं प्रज्वाल्य यजमानः ते दीपं प्रज्वाल्य. ज्योति मध्य से ज्योति अगर पांचे जहाँ तमाम चमकी पांच खाते पकड़ेगा अच्छा प्रधान संकल्प અને પ્લેટની વચ્ચે શાંતમાં પકડી રાખજો. अच्छा प्रधान संकल्प विष्णु 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 आज्ञा प्रवर्तमान शतभ्रमणे द्वितीयवराहे श्री श्वेतवराहे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूलोके भरतखंडे जम्बूद्वीपे नमेश्यारन्तर्गताया काशी गोदावरी हिमालया आदि उत्तरे तटे स्थलांतरे अमेरिका नाम देश है विदेशी नाम क्षेत्र है. विक्रम समुद्र मार्गशीर्ष मासे बृहस्पति वासुद धन राजदिते श्री सूर्य सिंह राजदिते श्री चंद्र शेषे शुक्र है सूर्य राशि स्थानितेषु शुभ पुण्य तिथो कच्छप गोत्र उत्पन्न कच्छप वस्तवस्तारेण माध्यंतर शाखाध्यायेन यथा नामनो यजमानो हम अग्निने और बंदा पुत्र नाम बोलो पांच जना अनुजे बोलो ना रिपीट कर दो. मम आत्मन स्मृति स्मृति पुराण उक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध सिद्धि अर्थम ग्रहे राजद्वारे व्यापारे कार्यालये सर्वत्र मान विजय यश धन पद आदि प्राप्ति अर्थम अस्माकं सर्वेषां नामराशे जन्मराशे पिताः एकाचन विरोधन नवग्रह मंडल देवता अनुकूलता अर्थम समस्त क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सहित सकल मनोकामना सिद्धि सहित गणपति देवता आशीष पूर्वक मम मातृ इलादेवीश्च स्वर्ग वास अंतर गताया यमद्वार प्रवेश अर्थम वैतरणी निवारण अर्थम पूर्ण पुरुषोत्तम समीपे चिरकाल स्वर्गे वास अर्थम षोडश संस्कार अंगीभूत
અંતિમ અગ્નિ સંસ્કાર પૂજનમ કર્મ યથા મિલિત દ્રવ્યે અહમ કરોસ્મિ. પોતપોતાની પ્લેટમાં ચમચી પાણી વધારે અને ફરીથી બાઉમાંથી એક ચમચી પાણી પકડો. સપ્તાદોની એટલે થોડ છોટી રહ્યો નથી ચાલે. સપ્તાદોની ગણપતિ પૂજમ, દીપ પૂજમ, સૂર્ય પૂજમ, ભૂમિ પૂજમ, પંચોત્તા દેવતાનામ પૂજમ, સ્વસ્તિ પૂજન, કલશ પૂજનમ આદિ પૂજન અહમ કઈ ફરીથી બાઉ પ્લેટમાં પાણી મૂકો, ચમચી બાઉમાં પાછું દીધું. ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અમારી શક્તિ પ્રમાણે બધી પૂજા કરી. મમ્મીને કાયમ માટે સ્વર્ગમાં તમારી પાસે રહેવા મોકલે છે તો કૃપા કરજો, પ્રસન્ન થજો, એમને તમારી પાસે વાત આપજો અને એમની અમને તમારી કૃપાથી આ બધું શોપિંગ લિસ્ટ સમજાવ્યું છે એ અમારા બધાના જીવનમાં પ્રાપ્ત કરાવો. આવી સુંદર પ્રાર્થના કરી એમની છેલ્લી પૂજા શરૂ કરી છે. તમારા ભાવમાં ફૂલનો ચોખા મૂકેલા છે, એક પાંખડી ફૂલ અને બે દાણા ચોખા દરેક આમ દઈને આંખો રાખો, તમે ત્યાંથી લઈ લો અને તમે ત્રણ વચ્ચે એવી રીતે રાખો, તમે ત્રણ ગયા મારો આપણા એક પાંખડી ફૂલ ને બે દાણા ચોખા આંખો રાખો. પૃથ્વીતયા દુકાલોપા દેવી તમ વિશુદ્ધાર પંચધારે મહાદેવી પવિત્રમ કુમાસન. અને ભગવાનના પ્રાર્થના કરી એટલો આ પૂજા શરૂ કરી છે. સૌથી પહેલાં જે ધરતી માતા પર અગ્નિ સંસ્કાર કરવાની છે, ધરતી માતાના ફૂટો સાથે પટેલ આવવાનું છે, પૃથ્વી દેવતા પરનો સગળ કાપ અને અહીંયા પૃથ્વી માતા છે એવા ભાવ ત્યાં પગમાં ફૂટો ખાવું થાય છે. પછી તમારી ચમચીમાંથી પાણી જાય, ધરતી માતાના પવિત્ર સ્થાન પાણી ધરતી માતા પર ખાંચી લો અને બે જોઈ ધરતી માતાના 5 વખત પગે જાય. નેમ ભગવતી ધરાય નમઃ, નેમ ભગવતી અનંતાક્ષાય નમઃ, નેમ ભગવતી યોગાસનાય નમઃ, નેમ ભગવતી બિંદ્રાસનાય નમઃ, નેમ ભગવતી પરમ સુખમાસનાય નમસ્કારાન નમસ્કારો. ફરીથી પૂર્ણ ચોખા થોડા ધરતી માતાની પૂજા કરી હવે આગળ વધે છે. અંધારામાં પૂજા ના થાય એટલા માટે દીવો પૂછતા છે, દીવાનો ફૂટો કાઢે પગે લાગે. ભોધિ પદે રૂપતમ કર્મસાક્ષી નવતુત યાવત પૂજા કરિષ્યામિ તાવત તન્મુખો. દીવા સામે છૂટા ફૂટું પહોંચાય. કર્મસાક્ષી દીપ દેવતા નમસ્કારાન નમસ્કારો. ફરીથી પૂજો કાઢો રાખો. આદિત્યા નમસ્કારમ હે કુર્વંતુ ધીરે ધીરે જન્માંત સહસ્રેષુ દારિદ્ર્ય ઉદાય. અને દીવા કરતાં વધારે પ્રકાશ આપતા સૂર્ય ભગવાન સામે દેખાય છે અવરથી પગે લાગો, પ્રાર્થના કરો તમારા જીવનમાં અજવાળું રાખજે, અંધારું ના કરો. એમ એટલે સૂર્ય ભગવાન સામે કુટુંબો ઉતારતા ઠાકો ઉઠાડે. પ્રત્યક્ષ દેવતા સૂર્યરાજ નમસ્કાર નમસ્કારો. ફરીથી નવા ફૂટો રાખો. નમો નમસ્તે પટિક સવા, નમો નમસ્તે પટિક પ્રભાય સુશેત હારા સુંદર સુભા સાતા દશાસનાય દલાદિનાથાય નમો નમસ્તે. બે સાથી તરીકે દીવાના સૂર્ય ભગવાનના પગે લાગી આગળ વધે. પાણી વગર આપણી પૂજા પૂરી થશે નહીં એટલે પાણીના ભગવાનના પગે લાગી પ્રાર્થના કરો મારા પાણી તમે શુદ્ધ અને પવિત્ર કરો એટલે અમે પૂજા કરી સારું કરો. પોતપોતાના પાણીના બાવળું પૂજો કામ કરી પાણીના ભગવાનને પગે લાગી વરુણાદી દેવતા નમસ્કાર ફરીથી નવા પૂજો કરો. અતુલિત વલદામમ હેમસ ઇલાબન દેહમ દરુ જ્ઞાનો જ્ઞાની નામ પ્રગણ્યમ સકલ ગણાના વાન રામ રામ દેશમ રઘુપતિ પ્રેમંત વાહ તદાતમ નમામિ. અને વાયુના ભગવાન હનુમાન પેલા ખૂણામાં બેઠા છે એવા બધી છૂટા પૂટુકા ઉઠાવી હનુમાન દાદા પડે વાયુ પ્રત્યેક વચ્ચે નમસ્કાર ફરીથી નવા પૂટુકા આપો. આકાશ આદિ ગમનાના બંધમાન તે સર્વ દેવેભ્યો પૂજન આરંભે નમો નમઃ. ઉપર આકાશ અને નીચે ધરતી માતાનું પાતા એ વચ્ચે રહેલા બધા ભગવાનના પગે લાગીને પ્રાર્થના કરો. તમે બધા જાણો થાય કે અમારી પૂજા કરશો અને અમને બધાને આશીર્વાદ આપશો તો અમારી મમ્મીને કાયમ માટે સ્વર્ગ વાસ મળે. બાકી રહેલા બધા ભગવાનને આકાશમાં પૂજા કરશો પૂટો આકાશમાં પૂછાવી આકાશમાં ઊંચું જે બધા ભગવાનના પગે લાગો, પાતાળમાં નીચું જોને પગે લાગો. આકાશ આદિ ભૂતરમ સર્વે સપ્ત ઋષિ સપ્ત સાગર સપ્ત પાતાલે નવ નાગે નવ તસ્તિક પાદવે નવ એકાદશ નવ દ્વાદશ સદે નમસ્કાર. और ચોખા એટલા બે નાણા લઈ ડાબા હાથમાં રાખી જમણા હાથ ઉપર રાખો. ચોખા એટલે લેફ્ટ હેન્ડમાં રાખી રાઈટ હાથ ક્લોઝ કરો. અલ્પસર્પંત એ ભૂતા વિઘ્ન કરતા એ નચંતુ શિવાને અપક્રામાંત ભૂતાને પિચાતા સર્વજન સર્વે સામેન પૂજન કરો સમાન. અને જેમ સારા ભગવાન છે, સારા દેવો છે, સારી દેવીઓ છે એ પ્રમાણે અનિષ્ટ તત્વો પર પૂજા શરૂ કરતા પહેલા એમને પણ પગે લાગી નમસ્કાર કરીને પ્રાર્થના કરો કે તમે બધા અમારા આગળ આકાર રહેજો, અમારા બધાની નજીક આવશો નહીં, આપણા બધાને અડશો નહીં અને જીવનમાં કોઈ દિવસ નડશો નહીં. બ્રહ્મ રાક્ષસ ભૂત પ્રેત પિતા છે સાકેની ડાકીની યોગીની મંદિર દેવતા છે મંદિર દેવ સકલ ઉત્પાદક નમસ્કાર. બંને આટલા ચોખા ઢાંકેલા રાખી પોતપોતાના માથા પર થોડા ગોળ ફેરવા અને પછી બંને આમ ચાર બીજા ઉઠાવતો સર્વેશ વિશેષ વિશેષ સર્વેશ વિશેષ સર્વેશ. પછી બંને આપણે 3 વખત તાળી પાડી આવતો 4 વખત પોતાનું નામો પર કઈ શરીરના પાપ બાળ કરી નાખો. વામ અપાદો પ્રક્ષાલ વામ અપાદો વામ અપાદો
પછી પોતપોતાના પાણીમાં ભીની આંગળી કરી પોતાના માથા પર પાણી છાંટવું અપવિત્રમ પવિત્રો વા સર્વાવસ્થા યસ પરે પુરીકા સર્વબા સર્વેષાં પવિત્રોસ્તુ સર્વેષાં પવિત્રોસ્તુ સર્વેષાં પવિત્ર મારી આંગળી દરેક દિશામાં દોર પડશે જે દિશામાં આવી આ દિશા ખાલી પગે આવી નમસ્કાર કરી દેવાના સાહિત્ય प्राच्यम लक्ष्मी महामेंद्रे आग्नेयाम अग्नि देवता दक्षिणवतो वाराहे नैऋत्याम खड्गदायिनी प्रतिष्ठार वायु वृक्ष वायव्याम वाहिनी उदीच्याम वृक्ष कौबेरी ईशान्याम सूर्यदायिनी उद्गम ब्रह्मांड में रक्ष अधस्पवेश नवे तथा एवं दक्षिणो रक्ष चामुंडा सबवा सर्वे विशेष नमस्कार पूर्वक तदुपरि गणपति धैर्य पूर्ण दुखात्मा श्वेतांगम श्वेतवर्गम सुतगणे पूजितं श्वेतगन्धो क्षीराब्धो रक्तदीपे विमलतुलसेनात्मसिंहासनस्थं दौभि पाशाम्बुचेष्टा भ्रमणं चान्द्रमौलेतिनेत्रं त्यारे शान्तं गणपतिममलं क्षीरसमेतं प्रथमं विघ्नविनाशचिन्तित महागणपते नमो नमः सकलउत्तापध्यानं समर्पयामि गणपतिला प्रार्थना करो કે ભગવાન કે તમને બોલાવી તમે પૂજા કરી શકતા નથી મમ્મીનો અવસાન થયું છે એટલે હમણાં ક્ષમા કરો અને મમ્મીની મુખ્ય પૂજા કરવાની અનુમતિ આપો વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય શકલાય જગદીશાય નાગાનનાય સ્તુત્ય અગ્નિવિભૂષિતાય ગૌરીશિતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે વિઘ્ન વિનાયક શ્રી સકળ ગણનાથ નમસ્કાર ગણપતિના માઉ સામે છૂટા ચંપુ ઉઠાવી દો ગણપતિના પગે લાગીને પાંચના જગ્યા પર ઊભા થાવ ઉત્થાય વારાફરતી બધા અહીં આવો જમણા હાથે અહીંયા અહીંથી જમણા હાથે હથેમાં બધાનું ગંગાજળ આપું છું મમ્મીને છેલ્લા ગંગાજળથી નવડાવશે માથી માતાથી પગથી બધા થશે ગંગાજળ કાઢી નવડાવો સ્નાનમ સ્નાનમ ગંગે ચમને ચૈવ ગોળ વારાફરતી આવો બધા કરાવો એક એક બબે નાખીને આ રીતે હાથમાં રાખી દો હાથ ભીનો થાય તો પૂછી દેવો બધા એક એક બબે લેફ્ટ હાથ રાખો સ્નાનમ ગંગે ચમને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે છે ગુંડી જવા દો આપણે ચાલવાનું છે બધું પગું સ્નાનમ સમલે સ્નાન આખા ચાલ પછી પગું ચાલ સ્નાનમ ગંગે ચમને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સન્નિધિષુ સ્નાનમ સમર્પયામિ રાઈ ગયા મને ખબર નહીં કોઈ આવ્યું પાછી ના લઈ જાઓ સ્નાનમ સમર્પયામિ એમાં આવ્યું ને ગંગે ચમને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સ્નાનમ શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ ધમ ધમ વારાફરતી બધા આવતા જાઓ હું આગળ બોલ નીકળ ચાલો કરવાનું બતાવ્યો શિખંડમ ચંદનમ દિગ્ગમ ગંધાબ્દસ્તુ વિલપનમ વિલપનાસુર શ્રેષ્ઠ ચંદન ગંધમ સમર્પયામિ ગંધમ તો તમે શિખંડમ ચંદનમ દિવ્યમ ગંધાબ્દસ્તુ વિલપનમ વિલપનાસુર શ્રેષ્ઠ ચંદન ગંધમ સમર્પયામિ અહીંયા જોવા જાઓ अक्षता सुरस्त्र कंकुमाता चोहिता चांगा पर बेदाना चोखा बद्दा भारपति अक्षता सुरश्रेष्ठ कंकुमाता शोभिता मया निवेदिता गृहाण अक्षता समर्पयामि अक्षता पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादि वैभव मया नीतानि पूजा करता साखसे वैभव અહીંયા માતા પુષ્પ માલ્યાદિ કહીએ બે અહીંયા છે બધું એક એક પગે પુષ્પ માલ્યાદિની સુગંધિની માલત્યાદિ વૈભવ મયા નીતાनि પુષ્પાणि પુષ્પમ તે પુષ્પ અહીંયા પગમાં હાથે માથા પગમાં જે દેખાય છે आगे बताना पुष्पमाला पूर्णिमा के गए पुष्पमाला पेला में फूलों पासे पड़े पुष्पमाला 5000 खाते बेटा पक्षी माला पेला पुष्पमाला बता बेटा ते खाते पधारो पुष्पमाला
બે પછી બે ત્રણ જાય કરો બે બીજી કરો બધા પાંચે આસન ચાલો પુષ્પમાલા માલા કુંડલિની ક્રિયા મધુમતી કાલિકલા માલિની માતંગે વિજયા જયા ભગવતી દેવી શિવા પુષ્પમાંથી જો હાલ લાવો પુષ્પમાલા karena potongan kalau kan biji mati apa puspamala kalau kalau kali kau tidak jangan kalau puspamala sama apa ya Macam apa dia tu? છેલ્લે તમે બધા આપણે ગંગાજી પર આમ ચમચી ગંગા જલે ગંગા ઉપર ગંગા મુખેથી થો રકમ હું ચમચી પકડું છું મારા પછી મુખેથી થો રકમ ગંગે ચમને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલે મુખેથી થો રકમ મુખેથી થો રકમ બેના પાસે જાઓ एक चमचे हम गंगा जल से रुपया सुरावा जो मुखे तीर्थो दकम गंगे चमने चोदेवला विसर्ज मुखे तीर्थो दकम समर्पयामि उगिदा उबाय जो है मुखे तीर्थो दकम मुखे तुलसी धरम आमते कुशल पांतो जो અને જરી ઘી વાળું કંઈ બને વચ્ચે બધા મુખ્ય તીર્થો રકમ ઓમ શ્રી તુલસી વિદ્મહે વિષ્ણુપતિ ધીમહિ તન્નો લક્ષ્મી પ્રચોદયાત મુખે તુલસી દલમ મુખે તુલસી દલમ મુખે તુલસી દલમ ઓમ શ્રી તુલસી વિદ્મહે વિષ્ણુપ્રિયાય ધીમહિ તન્નો વૃંદા પ્રચોદયાત Oke, tulsi dalam dan tuha le karama tulsi ni kanti parai jaya ni ऊपर खाली tuha pada kanti tulsi karama tulsi ni kanti parai yang tidak beda tuha pada do kanti pada tulsi kalkam pada do jangan hati kecil dalam pada Tutam, kalau dia ini, kalau kamu ada banyak pengguna apa, tutam, kalau kerjanya, kan pun ada banyak pengguna apa, banyak tutam, abdul gamdeka, sanggata, cidewaha, tutam, abdul gamdeka, sanggata, atau bejam custom santat ya custom santat ya aja lu apa gawaran masih yang siapa jual betul Kenapa? Ya, makasih. Agak baca dulu, ya baca apa di sana, baca package dulu. Macam agak baca apa itu? Kalau cahaya maju anak cita kalau kalau jadi baca samaran itu na, aku apa itu yang kecil kecil perempuan, hotel atau menjadi boleh betul pun apa boleh karena pan itu ya maksudnya aku apa custom tentang aku apa benar pendapat jawaban mati saja
काष्टम संस्थाप्य बदला कमी ते पुन्हा मुकामाच्या बोलता ना जन्म आपला बोलतो Let's baji udi. हां हां खरे तुम्हाला Udi la hai shem ke baat karse. Udi. बाना बाना પછી બોલો છેલ્લે બધે Udi baat karse. हां હા એમના તે કરાવી દે બોલા ચાલો Yeah. બાર કો એમના બારા તો અક્ષમ પછી પાટીના જગ્યા બગાડી દેજો એ બાર ઘણો પધાઈ દેજો બધે પધારે. કે તમે જ્યાં આવો છો હા ચાલો હા બાર હાથ ચાર પછી બધાઈ દો પછી બાર જગ્યા પર બેસાય તો પાટીના જગ્યા પર પાછાઈ દો બરાબર પોતાનું વિષય હોય પાણી ચમચી એક ચમચી પાણી મૂકો પહેલાં બધા અને પોતાની પેટ પર અથવા માથાનું છુપકારી કર માર્ગો પૂરો નાખો છું Ilaben. Ilaben is so God has sent Mahabhuta Devanam Pindadan Pujan Karma Ham Kaya Putana Pepo Panki. The Pat Pana follow to Pat Pana. And the man whom the Poha, the Pan Pun Puka Padam, Pan Kon, Yetaya, and but I took up on them a food. I took up one in the bowl. Then put a lot of what? That's a lalu pan kita pindah pindah asanam baru, asanam tukar
Nan itu kaya na full ka. Full ka na pa. Dan manat pa daw ganda putra sampuja na ganda putra pu. Jika tidak sudah cendera este asanam tuka kul kedela devta ganda putra sampuja puspam udhar karma. Este dan tamara. Tuki samsama devta samsan este puspa wanam este apsata este puspa Sanggulan devta itu dia apsata Tatuda soma ambituda puja este asanam este apsata puspa Panchamahabhuta Sangha Siddhana este asanam apsataha puspaha Panchamahabhuta este apsata puspaha और बावली हाँ लाम ना तमें जागा पकड़ा टमाटर पकड़ा इसे कांडे ना फोन दो चल पचानों खेतों पिंडा से का ऐसे फलम ऐसे पिंडम अतः पर पुटुkan pan पुटुkan put nah kalau tak kongkuk tercoka kuk gandam coka put gandam apsataha puspam gandam apsataha puspam जितने देर पंजाबीला ऐसे फलम ऐसे फलम गंधम apsataha udah puspam jete deda jete sangga jete pindam gandam apsataha puspam jete sangga deda jete gandam apsataha puspam pindam deda jete pindam jete sangga jete pindam gandam apsataha puspam jatuh soma akila pindam jete Halam gandam apsataha puspam sangga devta este pindam gandam apsataha usatya mereka puspam sangga devta este panchamahabhuta kita mana itu nawaga apa falam panchamahabhuta este falam gandam apsataha puspam devta panchamahabhuta este pindam gandam apsataha puspam este the falam panjangnya एक चमचे पानी करो अत्याद मामा का सुवासन सुकारी का मार्गी का पुरुषों संग पंच महाभूत जम कतः से पूजन स्थापित संग देवता हा प्रियता पुत्र प्रेम पानी की Kalau bukan lagi masih panjang narik dan sudah terjadi pulpa tanya aku pakai panjang narik dan pindah pakai lagu. Panchamahabhutaha Sanghaha Sapariwaraha Sayudaha Sasaktigaha idam palinda disamta raksata mama sakala kutumbasya abhyuday guru ayu karta kshema karta shanti karta pushti karta tushti karta labh karta nirvigna karta kalyan karta vardaha आगे बात बहुत चुका तो उठाएगा त्या बैठा 5 चमचे बता हमने यहाँ से अपने आगे ऊपर पानी उठाएगा पंच महाभूता सकल नमस्कारान् नमस्करोमि चतुष्पदे निधाय 5 बार पानी उठाएगा चतुर्थ निधाय और 5वां सोचे नाम कौन से पानी उठाएगा आप बहुत पक तो एक पक चतुष्पदे अंग देवता संगा परिवार देवता चतुष्पदे ऐसे पिंडम में और तू एक उबिता चल અને લાખ પણ નંબર પેલું તે પડી જાય અમે 4 રસ્તે પૂછો ખૂણામાં બાવ નું પાછી આપી બેટા લાખ પણ મોર દે લાખ પણ લીવ આઉટ ફૂલ બાવ ઓવર ધેટ ઇન ફોર યા ચતુર્થ પદે નિધાય અર્થસા और 5 જાતિ का बस સૌથી મોટા તમે હા પહેલું નારે 5 જાતિ તમારે લેવાનું બીજો નંબર કોણ છે બીજી નારે છે Hello, apa le lo? 5 आते दिन में ले लो तो आप जाओ मेरे को चावल देख जाके तीसरा नंबर वरना फोर्थ नंबर 5 आते फिफ्थ एंड लास्ट बस हमारा अच्छा पहला नंबर है आओ ये से फलम दे जाना आज नहीं कुकर हो
Ese awas tu, sebab yang ese tu berkat dia ke, nanti gol lam परिक्रमा करी पहला पांच पिन लाइन तमार पांचवा जाए मुको चला दी दिया दिन नंबर कौन होता से पहला खराब फलम दे दिया कहीं आप करने वाला तो ये सब काम दे दिया तो इधर परीक्षा करी दीदू पांच पिन लाइन तमार फाइल कहीं आप हुआ तू दिया पहला खराब संक्षेप देता है ये सब berkat dia तो तू दिया पिन dah Satu koma bila ese dah kalau dah tiada satu pin pancama kau yang baca satu mah yang betul ngalim dah yang baca pada hafte tu pandai bana hama baca hafte sudah tiada antara pin anu pin sudah bukan pin jadi pada itu pin ya तो अपने पटवार dia Kalau pakai अपने पटवार dia Then you put your coconut. dan coconut mungkin dia pilih coconut Yeah. Then you put your ya pasti tu pasti banyak semua Yeah. Put it there. okey पांच नाइट के कदम बच्चे मार पाते ले लो अपने जीवन से लाइट पे आपको पकड़ आपको जीवन में जीवन में लाइट पे पकड़ आपको क्या थी कोना में एक पानी की बोतल जो है मन को आप तो बे बोतल लाओ बे जाओ बे जाओ थैंक यू बता लाइट पांच जना लाइट एक अगरबत्ती साथे અહીંયા આમ રૂમો ખાઈ છેલ્લા આપની સાથે દર્શન કરજો લાઈનમાં પાંચે જાવ કરો ત્યાં ઉપર આમ સિદ્ધાર્થમાં ભાઈ તમે બધાને દેખાવો છીએ આપની શંકા કરતા આપની સાથે છેલ્લી દર્શન કરતા એક દર્શન કર પગે લાગી આપજો વિશ્વ શંકર કાર્તિક સિદ્ધ મહાકાળ ને રામ ભગવતી વિષ્ણુ તુલાતે દર્શ પ્રભુ ब्रह्मो वाच तम स्वाहा तम सदा अदमाता तमेव संध्या सावित्रम देवी जन विशिष्ट सुदुपाल महाविद्या महामाया महामेधा महागति महामोहाच भगति महादेवी महेश्वरी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदावना तम शिष्टम तम बुद्धिबोध लक्षण लज्जा पुष्टि तथा खड्गिनी सूर्यनी गोरा गजिनी शंखनी चापमान भूषण की पर्यावला सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यस्त अति सुंदरी परा परम परमात्मेव परमेश्वरी विष्णु ब्रह्म मिश्र बोध हंतु में तो महासु नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतम नमः नमः प्रकोति भद्राय नियता प्रता रूपम देहि जयम देहि भाग्यवती ने देहि में रूपम देहि जयम देहि सो देहि अग्नि से सकल का नमस्कार समझ अग्नि साथे छिल्ला नमस्कार करी अग्नि साथे 3 राउंड प्रदक्षिणा कर 3 राउंड प्रदक्षिणा 3 राउंड यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि मे देव प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि तासापूर्वक नमस्कारां नमस्करोमि प्रदक्षिणां समर्पयामि થઈ ગયા પછી સૌથી પહેલા તમે આગળ આવો એક જ જણા કરાવો મુખાગ્નિ સ્વાહા લાઈટ એકથી અગરબત્તી પકડી જાણે પોતાના બ્રેક કરો મુખાગ્નિ સ્વાહા અહીંયા બધા જમણા પગના ઊંચે જમણો પગ બાજુ અમુના પ્રયત્ન કરો મુખાગ્નિ સ્વાહા અહીંયા પ્રેસ કરી મૂકી દો દ્વિતીય પોટના જઈ जब देखा तो पहली बार ले मुखाम में दत्ता दही पोषण दही कल का अगरबत्ती जमना पुटना अनुसार लगा जाइया सर्व जिम्मे आपका पकड़ का जो होता है पेशा था मतलब બંને પેલી પાણી બોટલ બંને બે હાથમાં લેવાની ખાલી આખી બોટલ છે ને મુખાગ્નિ દત્વા आत्मा पकड़ कर एमने में जाए तो आत्मा पकड़ कर चेस्ट ऊपर से नहीं
બરાબર હવે તમે બંને એક બંને જણ સાથે તમે એકલા પકડો તમે બંને સાથે પકડો તું આ બાજુ ના બંને તમે સાથે પકડો મોટા ભાઈ કોણ તમે ને ઓકે આ બોટલને આમ ખોલવાની આમ ખભે રાખવાની પાછળ જોવાનું નહીં આમ પાછળ જોવા આગળ આમ પાણી પડવા દો તમે પાછળ જીવવાનું અહીંથી સૌ કહીને આખું રાઉન્ડ કરવાનું પહેલાં તમે કરી દો જ્યારે પાછળ જોવા વગર ખતા થાવ થોડું કરો ખતા થાવ રાઉન્ડ આમ આમ જ્યારે એના ક્ષણે કૂદતા ધીમે 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 એટલે આખું ધીમે બીજા હાથે પકડો છો એ તમારા બંને પાછળ પકડવાનું ખ્યાલ આવી જાવ જલેન પ્રદક્ષિણ કૃત્વા જલેન પ્રદક્ષિણ કૃત્વા જલેન પ્રદક્ષિણ કૃત્વા આટલો સંદેશો મારા સદગુરુને કહેજો સેવકના રૂપિયા મારે જો આટલો સંદેશો મારા સદગુરુને કહેજો ક્યાં જઈશ માતે તારા પડશે ને હંસ કઈ જઈશ માતે ધીરે તો વધેલું બધું ચોટ ચાર બાજુ પર જાય જવાનું વધેલું કે છે ને આટલો સંદેશો મારા ગુરુદેવને કહેજો વધેલા ચાર બાજુ પર જાય તમે જન્મો જન્મ મારા રુદિયા મારે જો આટલો સંદેશો મારા ગુરુદેવને કહેજો વિનતી દાતા ભક્તોની મારી સાંભળજો વિનતી સંદેશો મારા ગુરુદેવને કહેજો આટલો સંદેશો મારા ગુરુદેવને કહેજો કહેજો આટલો સંદેશો મારા સદગુરુને કહેજો તમારે પહેલાં બધાને પરીક્ષા કરજો પરીક્ષા તો પહેલાં આપણે કંઈ કહેવું કહી દો બધાને પૂછવું કરવું જે અમારી પાસે પ્રોગ્રામ કરો Friends and family. On
behalf of myself and my staff, I would like to offer my sincere prayers and condolences. Thank you for allowing me to take care of your beloved Ilaben. It is truly an honor, as always. So thank you for putting all your trust in me. I would also like to thank all of you for being here today. Maharaj Mahendra Pandya, thank you so much for your prayers. At this time, I'm going to offer the family to come up and have words of remembrance and speeches. Once the speeches have concluded, we'll give you the opportunity, everyone the opportunity to come forward and pay their respects and offer flowers for darshan. So I would like to turn it over to the family. Thank you once again. Jai Shri Krishna. On our journey, on our train of life journey, Ila joined me in May 1975. We traveled together and on the way had a beautiful life with 2 beautiful daughters and 3 beautiful grandchildren. Ila, with her openness of mind, willingness for adventure, a desire to help everyone and a heart full of joy, she filled up my life and the lives of everyone around her. She gave to everyone without much expectation, like helping out and managing local Girl Scout troops and taking the children on various trips so they can have experience otherwise not available to them due to social or financial reasons. She helped our community by participating in various village, culture, and recreational committees. She fought with her illness with equal courage, determination, and calmness. And along with that, she taught me what bravery is. Ila, you will be always with me and with each of us. I'm so fortunate and proud to have this privilege to be your husband and to travel on this train of life journey with you. The pain and loss I feel is enormous, but it is tolerable because all of you. I want to thank each of you from the bottom of my heart for your love, help, and support. Thank you. May God bless Ila and every one of us. Thank you. I was trying to think what I could say to you all about her that you may not know. So I thought to tell you a couple of things that I learned from her, and then just share my thanks. My mom sang to the beat of her own drum. And I mean that figuratively, but also literally, because I'm pretty sure she was legitimately tone deaf. But she was going to she wasn't going to change for anyone. She was who she was, kind, generous, thoughtful, silly, and good intentioned. She taught us to be true to ourselves, just by modeling. Her life experiences made her strong-willed and determined not to rely on anyone else. She raised her girls as people
who could do anything that they wanted to do, except art, because you have to make a living, of course. And I get that, Mom. What I didn't realize until fairly recently is how much of an impact she had by telling or scolding me to stand up for myself. She told others that we were her boys, which is important culturally, as you know, and that we were going to do every ritual custom a boy could do. Physically as well, she fully believed that we could do anything. I learned from my mom that I am good enough, that you are good enough. And finally, my mom loved children. She had that natural tendency to mother everyone, her kids, your kids, or you. She enjoyed seeing them happy, but I think that she felt that if she did something for them, that she could change the course of their life, and then her time on this earth would be meaningful. I learned to give my time to others, to invest in children and in teaching children. From you, Mom. My mom was very hospitable, and when you came around, I don't know if you know, but we cleaned the entire house for you. We spent the full day. She cooked the full day, maybe for days. And she really just, wanted to treat you well, just from the bottom of her heart. And to those who wanted to call and come by in the last year or two, and she said no, perhaps you'll understand that she felt bad, that she could not do these things that she wanted to do for you, that she could not be there for you, and it pained her. So know that we appreciated your intent. To our family and friends, people I call Masi, aunt, or grandma as well. You know different parts of her life, her challenges and her joys. Thank you for being there for her, for supporting her, for sharing your time with her. Please keep her memories alive. Thank you to my friends for supporting me during this journey. It wasn't easy. Thank you to Akshay for keeping her as your mother. And if there was any way to pay her back for all the things that she did for us, my dad, both my dads did that for her over the last couple of years. You were great. Hope Rupa and I did too, Mom. I miss you. Hello, everyone. My name is Rupa. I'm the younger daughter. Even though most people tell me I look like the older one, something my sister enjoys. I just want to say to everyone here, thank you so much for helping us out in any way that you have, whether it was with providing us with food, or guidance, or just those of you who had just come over to give us a hug and distract us with conversation. It means the world to us.
So all last night, and even many days prior, I've been thinking about what I wanted to say at this eulogy, for her eulogy. And I thought, instead of just telling everyone how great she is, even though there's nothing wrong with saying that, I would share some memories. However, my dad and my sister, they pretty much said it all so eloquently. She was a wonderful person and the person I could count on no matter what. And for that, she'll always be missed. Nothing or no one's going to be able to shape this mom-shaped hole in my heart. So I'm just going to skip down to the bottom and say, for those of you who want to know how to help us feel better, at least for me, how to make me feel better, all I can do is say is, each one of you, call your moms, appreciate them. Don't miss a single birthday or Mother's Day. Give them a big hug whenever you see them. Because they're the most important people in the world. Thanks. Om Namo Shivaya. Those probably know Ilaben is older to us. She is the oldest child in our family. Some of you may know her personality. I will going to share her aspects, a few things. That when she was growing up, I had most privilege to observe her as an older sister. She had very fun aspects of her, life. She was also funny, and she was fearless, very friendly. Where she was growing up at a young, in his high school, college years, she likes to arrange picnics. And in old days, parents does not allow girls to go out and have a picnic. So I have to go with her friends. And that's how she can have ongoing, associations with her friends and have fun in the park, in the farm, and in the holy places where she wants to go. Second aspect of education, she had very much determination to have a better education. Before she got married, she was the first girl in our community having a master's degree in chemistry. So in those days, no one allowed girls to go even college, but she did post-graduation. So that was the biggest achievement. And then after she got married with Dr. Mahendra, her two daughters, they both have a higher education. Sonavan has a PhD in electrical engineering, speech therapy. Younger daughter, Rupa, she has medical degree. So she firmly believes education is must as a foundation, and she practiced that. She has to establish her life after she moved
in 1976 in United States with her husband. And journey begins, and certainly in a new culture, new environment, she has to change 2-3 buses, trams in New York City. As we all know that we are talking about 40 plus years, 45 plus years. And she used to write letters to us that, Deepak, this is what United States is all about. And she was sharing her experience that how is the life on the other side of the world. But she was very determined to go in early morning or come at late night, and trying to make sure, to meet two ends and then support family, him and her, her and her husband. So she's the motivator, instrumental for us to think about beyond at early age. And I would say that in our lives, she has created the most impact to, understand the life beyond. After establishing herself, she has always, guide us, educate us, provide the assistance and directions for us to establish in the United States. Life is full of surprises, as we all know, and she has taken all the surprises as much more constructive and positive way, and she has proven herself that we all should learn that how God has given us circumstances in which we can stand firm and move forward. Fast forwarding, when she has diagnosed cancer, she was very much determined that I'm going to fight that back. And she did try everything what is possible to fight that. And she never ever cried. She always said that I'm going to come out of it. And at the end, she realized that the war is, going on, and I may have to lose, but she never said that I will have, given up until the end of the, moment. So a week ago, when I was traveling to India, and I said, I want to come and see you, and she said that, as Rupa and Sona mentioned, that she doesn't want to meet everybody. She insists that I'm fine, but I just wanted to let you know. She texts me at the airport, when you come back, we'll see you. But privately, she said that, Deepak, I tell everybody that I am fine, but I want you to know that I am not doing fine. So that moment, I knew that she is losing a war. And but even though she insists that please go, and when you come back, we'll see you. And now we all are here to mourn her. But what we are going to, celebrate is her life, that her daughters has insisted that, Mama, we have to be tomorrow, go to the funeral and have colorful, clothes, and just be happy, enjoy, and show that what her life has taught us, and that is what we all are here. And I would like to once again thank you everyone that you being all are here and participated in her funeral. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, everybody. Jai Shri Krishna, Ilaben. I want to share one story only, how much she is strong, in why I learned. She came from our wedding and she going back to America. We went airport and I start crying. And she laughing. I said, why are you laughing? I'm crying. This lady, why laughing? And then suddenly she said, you know, Varsha, હું જ્યારે સાસરે વિદાય થઈ ને તો પણ રડી નહોતી. મને એમ થાય કે કેટલા સ્ટ્રોંગ છે. I want to learn something from her
she coming all the way to pick me up from the Homer to Chicago alone. And that time, I think how she's so strong. And so many times she came from Homer to New Jersey. And that's why we all have to learn how much she's strong. You know, that's only I remember from her strongness. And we all have to learn she's all the way fight with everything and give us guidance. And still, Ilaben, you are in our heart and you have to give us guidance too. Thank you. Say. I go. Om Shanti. I will not be able to say. You can do this for your heart. Ilaben. Ilaben treated me like a friend. Yeah. Ilaben treated me like a friend And a daughter. and daughter Then a younger baby. rather than a puppy. I'm thankful for that. We had a very close bond with each other. Together we had great, amazing moments. I learned a lot of things from her. We understood each other very well. She was a very special person in my life. I will miss her a lot. Will never Will forget never her. forget her. Memories will always be in my heart. God bless her soul. Om Shanti. You want to say something? Go. Oh. Say something. So strong. I just wanted to say that my Bob is the best Bob in the world, and that she was very funny, and she had the goofiest smile ever. And I love you, Bob. Thank you. He said, yeah. Yes. Raja. Raja, can you tell me that? You go. As I remember Foy, there's much I can say that would echo much of what people have already said up here. But a couple of things that I want to highlight as I remember the past growing up with her is her dedication to family and her ability to put others before her.
many times growing up had we spent our summers in Homer, where, we would go apple picking, we would bake, we would see Homer as it is. We learned that Unkwer couldn't swim or float. But aside from that, echoing back about her ability to put others before her, there was a time back when I wanted to pursue medicine, and I remember seeing Fua, what you were doing in the office, and there was a point in time where I fainted at the sight of blood. And all I remember is Foy running at me saying, "Hey, Baya, are you okay? Baya, are you okay?" I'm not sure if I was okay. My head hit the doorknob, and I think I was unconscious for most of it. But, even recently during Thanksgiving, although she was battling cancer and she wasn't feeling so well, she would send me a text every now and then saying, "Hey, are you," at least being worried about me, being, saying, "Hey, are you able to get back home? It's getting late. We can figure out how you can get back home." But it exemplified the woman that she is and putting others before her. Another thing that I found that was very important is, and as you can see from the PowerPoint or the slideshow, is that she loves bright colors. And it wasn't just the things that she wore that was very bright, it was also her personality. She had a cheerful smile. She would liven the room wherever she was. And, occasionally she would enjoy a cup of margarita or four. But, one thing that I've learned out of many different principles is that she enjoyed life. And that was something that she taught me. And although I can't necessarily say I enjoy this moment because you're gone, Foy, I've enjoyed growing up with you. I've enjoyed making all the memories that we had. And although you're gone, you will always be in my heart. So I hope you rest in peace. Thank you. I guess I'll share a funny story towards the end of her life. So she was admitted at Robert Wood Johnson in the spring. I was working there, and because with COVID, she had COVID, they wouldn't let family members there. So I thought, I'm the only one here, so I might as well go see her every hour or whenever I could. And there's one morning I'm looking at my own patients, not worrying about her, but I have her chart up and I see everything that's being ordered just so I can keep an eye on her. And I see, an EKG, I see some heart enzymes, and I think, what the heck happened? So I leave the unit, I'm running to her room, and I open the door, I dress, I gown up, I open the door, and she's sitting there eating her omelet, and she looks up and says, "Hi, Akubaya." And I'm just like, come on, what's going on? And she said, "Oh, I just had the chest spasm that I usually have. I told the other doctor," and I said, "I think you're having a heart attack." So I ran all the way over here, and she looked at me, she said, "No, I'm okay." And she takes another bite of her omelet and tells me to go back to my unit. And every time I'd come out, every hour, and she would say, "I'm okay, I'm not sick. Go, leave me alone." At one point she told me to leave her alone. I was like, okay, I'll try. That very same day, we were preparing for her to leave the hospital, and I had to walk her, make sure she didn't need any oxygen at home. So I said, we'll sit you up, we'll walk you, and I'll check your oxygen. So she starts walking slowly, and she's in a good mood that day. And you can tell because she won't stop talking. And I said, let's just walk, let's not talk, let's just walk, so I don't want anything else to happen where you have to stay in the hospital longer. She didn't listen. She just kept talking, and walking as well. And she talked so fast and so much, I just said, you know what, we don't need to walk, you can go home. Your oxygen's fine, and you're talking a mile a minute, and most people, including myself, would be out of breath, but you're not. Roger said it best. We were her two sons.
Jai Shri Krishna, everyone. Thank you, everyone who is gathered here this morning to memorialize my sister, Ila. I'm Hemant, her younger brother. I'm blessed to be her brother. I'm going to be emotional, so pardon me, please. Whatever I say may not fully describe my sister's goodness. Oh God, please help me. My sister was my courage, strength, inspiration. Growing up, she was always there for me to help, protect me, and continued to do the same till her last breath. My sister came to America in '76. After my graduation in '77, I tried to come here for higher education and tried to get student visa so many times, but failed. Then I was in London in summer of 1979 for a visit. I was talking to my sister over phone. She told me that, brother, I and Mahendra Kumar are missing the family, and I should come and visit them. She knew that I had tried for student visa so many times, so many different places. She knew I tried my best, but I had to wait. I couldn't come. So I was not inclined to go through that again. But my sister's motto, set a goal and go after it. Nothing is impossible if you try. That was my sister. That kicked in. And then she encourages me, telling that Brother Raksha Bandhan is around the corner, and she would like me to try my best to visit her. And there I went. I came to America. Pradeep Bhai joined me in that journey. Lesson learned, set a goal and go after it. That's my sister. I knew my sister was very caring and giving. Any challenges or struggles I faced, her sisterly, motherly, friendly shoulder was always there for me to lean on. No matter what the situation, I could call on her anytime. She was always there for support and advice. She was very unselfish, tireless in her love and affection to me, to my mother, to my wife, Asha, sons Raja and Ankur, my brother Deepak and family, Varsha, Dara, Dwar, Janki, grandchildren, to my younger sister Nita and family, Mayan Kumar, Jai and Rishi. Such unselfish acts touch others, friends, neighbors, her local community. Sharing, caring and giving were an integral part of my dear sister. I and Asha are truly blessed to have my sister share with us her two lovely daughters, Sona and Rupa, and three lovely grandchildren, Kimaya, Keya, Umi, and of course, Mahendra Kumar and Akshay. We spent many summers, many holidays, vacations together. We traveled world over. We talked, laughed, cooked, and ate together. She had been always there for me, Asha, Raja, Ankur, and Ba. I have countless memories of my sister.
countless. One day in 2019, she was diagnosed with an aggressive cancer. She showed a lot of courage and determination in dealing with this difficult disease. Even in the most difficult health condition, she would greet me with Jai Sri Krishna with a smile. Our father passed away in 1995, suddenly in India, 2 days before his return to America. We all decided to go to India immediately. I spoke to her that night, and she was on her way next morning to New Jersey. I picked her up at the airport on way home in the car, me and my dear sister. I was very sad, very upset for not being with my father. I was pounding my fist to have turned the world upside down to help my father had I been with him. She realized all that. She puts her hand on my head and my back. She tries to console me, tells me, "We cry out and know that God loves our father even more." Little I knew then, my sister taught me humility. My sister had done so much for me. I'm very troubled that I could not help or save my sister. I take solace in my sister's last conversation with me. Bhai, I'm happy, I'm satisfied. Jai Shri Krishna. I like to close this with a poem that was in my mind and read, and I quote, "I miss all the little ways you showed me you cared, for there were so many good moments we shared. Looking back on my life's assorted sins, I realize you taught me what love truly means. You were my trusted confidant and best friend on whose loving support I could always depend. Sometimes memories bring comfort and make me smile, but there are times grief takes over for a while. Although I cry and stand grief-stricken here, I promise, my dear sister, not to forget the loving memories you gave me." Jai Shri Krishna, everybody. Om Shanti. And thank you everyone again. And for coming. Yes. And one more thing she told me. And Asha wants to say that thank you for entrusting our daughters and grandchildren to Asha. Jai Shri Krishna to everybody in Ilaben. She was not only my sister, but my mother also. She was very brave, loving, caring,
Whenever I needed, she always, she was there for me and my family. Even though she was going through all of this, and I call her to ask her how you are doing, she always says, Nita, I'm fine. How are you doing? She never shows what she was very brave. Ilaben, I just want to say, you're gonna be always in our heart and be there for us. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. The hard part of the life is we're gonna miss her very, very much, and also she was really helpful to everybody, all the family, from younger to older, and she always came to America. And I know when we used to be in college, we go see her all the time in the summer vacation, and they were always ready to help us out, and I appreciate that, Ilaben. And we're gonna miss you. We're gonna be always remembering you, and you're always gonna be on our heart. Thank you. Jai Shri Krishna. I just want to add that everyone knows how brave Ilaben is, and part of that bravery is she taught me that in life, when you come to certain situations, you make a decision and you stick with it. You don't go back. And part of